Falcon 9 startup. Status check to proceed with terminal count. Vulcan systems propulsion. Go for launch. À 12 de DDO, attention pour le décompte final. Attention all operators on countdown 1. This is the final go, no go for flight 2 of Starship. CLS is go for auto sequence start. On behalf of all the men and women across our great nation who have worked to bring this hardware together to make this day possible, at this time I give you a go to resume count and launch Artemis 1. We have a go for main engine start. Command 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Únete. engine ignition. Booster ignition and liftoff of Discovery. We got liftoff. Vehicle supersonic. Booster engine cut off. Challenger, go and throttle up. Interior and space environment. And most of Europa Clipper's electronics are protected in a special vault. Jupiter has one of the most punishing radiation environments in our entire solar system. Now, the spacecraft was assembled at JPL in Pasadena, California. You can see shipping it here to Florida. Hola for gente, launch. hoy Now, estamos that en un took nuevo a directo lot para el of canal. information. First, some parts like its high gain antenna were removed so it Hoy could tenemos fit el in a lanzamiento de shipping uno de los más container. importantes de Then two este año, semi-trucks drove pues the se lanza la spacecraft misión plus support Europa equipment about Clipper por 70 parte miles de to la March Air Lanza, bueno, Reserve por Base. parte de There it was loaded SpaceX. into a Será lanzado C-17 en un plane for Falcon its flight Heavy to y el Kennedy lanzamiento Space está Center. probablemente And de then once here, 10 it was menos 31 reassembled, as minutos you y can see 22 there, and segundos. fueled in a clean room before it was encapsulated into the rocket's payload fairing. That fairing is at the top of the Falcon Una Heavy de rocket you see live there, and it keeps the spacecraft safe through launch. And once Europa Pues más Clipper is bien, delivered to space, it will take la 5.5 sonda Europa years será to una get to sonda, Jupiter bueno, and será la Europa. sonda más grande Jenny, que why haya so long? desarrollado la You know, it's a good NASA question. We actually get this para una question all the misión time. Like planetaria, 5.5 más bien years, that's misión so lunar. long. Really, that's Uno de because los space paneles is más really grandes big que se han and Jupiter is construido really far away. de So 30 even with getting this huge boost metros from que the se van Falcon a Heavy rocket, desplegar. we also Bueno, do 2 seguramente gravity assists los around paneles Mars serán and actually around the Earth as well. That gives us a pesa little bit más extra kick of de, speed. bueno, Even doing both pesan of those 6 things, toneladas it still takes en el 5.5 momento years del to get there. despegue, impulsará 24 motores Talk a y little bit seguramente about how hará gravity 50 vuelos assists. de How la does that Luna work? Yeah, so Europa, gravity assist bueno, is la Luna basically de when we Júpiter fly the llamada spacecraft really Europa, close to another body like donde Mars or the intentará Earth or buscar las Venus. condiciones When we do that, we para actually la steal vida, a tiny bit of energy condiciones from that adecuadas body, para and the la vida, spacecraft una de uses las that cosas que energy to tiene pick up a little bit of speed. Of course, these agua planets will never congelada en notice su that they superficie, had a little bit of pero energy vamos. stolen from them, but that's how we get that extra speed. Okay, yeah, I'm really glad Seguramente you llegará talked la about that. I Luna think en that's really 5 años interesting Yeah. to y really salga explain para that el energy stealing 2030, part. I think Yes. después that's de so varios cool. sobrevuelos a otros And when the planetas. spacecraft arrives at its destination, take a look at this video. So that yellow dot in the center, that's Y tenemos Jupiter, imágenes. and then the white circle is Europa's orbit. The pink line is the spacecraft's trajectory, and this is showing how Europa Clipper will observe Europa. Absolutely. So yeah, you can see these the pink orbits kind of building up over time as we orbit Jupiter and do successive flybys of Europa. We have this mission designed because of the really intense radiation environment. We don't want to bathe in that radiation all the time. So that's why we kind of do a quick flyby and then get out to be able to downlink all of our science data and do other engineering activities when we're outside of that radiation environment. Yeah, I want to point out again how much science and skill goes into designing a trajectory like this so that we protect the spacecraft when it gets there. Absolutely, and it doesn't happen by accident. We have to continually tenemos fire our aquí thrusters to be able esperando. to maintain this trajectory. Bueno, Yeah, it's also very esos pretty. sean los It is. sobrevuelos de que se va a hacer All right, desde we're este now 39 planeta. minutes to Y launch eso here sí, at Kennedy Space según Center in con Florida. la Let's head back over to the miniatura de este video, hoy tenemos un Falcon Heavy totalmente desechable. Se va a utilizar toda la potencia para enviar esta sonda, que es una de las más pesadas, y por cierto, así será. Los propulsores que volarán en esta misión, primero los propulsores laterales, será el propulsor P65 con este siendo su sexto vuelo que ha lanzado las misiones totalmente USS-44, la misión USS-67, la 52, envió planeando una misión para la NASA, la
La misión Psyche, lanzada hace un año, sí, se había lanzado hace un año, lanzar el satélite de telecomunicaciones de Júpiter 3 y esta será su última misión. Igual con el otro profesor que hicieron las misiones, el 64 igual con 6 misiones y ya con las mismas misiones y el profesor totalmente nuevo, el 2089, el nuestro, que totalmente será desechado. Ahí tenemos imágenes de los 3 profesores que harán esta misión. Estamos 77 minutos y es así. No pude hacer directo en el lanzamiento anterior por motivo de las horas. Es así, estuvimos viéndolo y estuvo genial. Aparte de que pude utilizar el propulsor del Booster 12 y el Starship SN30 que salió todo bien de forma esperada. Es así. Lo raro es que explotó después del aterrizaje el Starship. That is very exciting indeed. I cannot wait to discover what we find out. Gino, thank you so much for joining us. Sending it back over to you, Megan. And people from all over the world watching today's launch. So we invited you guys to send us your questions if you have any. So why don't we start taking some of those now? Absolutely. Realmente hay una versión en español. Is from Instagram. This is, will the satellites that will be sent to Europa need to return back to Earth for the data? Well, it's good that we don't, because otherwise we'd have that long 5.5-year journey all the way back to Earth to get the data back. So we actually have a really big antenna on the spacecraft called our high-gain antenna. If you've seen the photos of the spacecraft, it's the big silver disc in the middle. That's our antenna, and that's what's going to return all of the data back to Earth. That's my favorite part of the spacecraft because of that, because that's how we get all the amazing science data back. But we don't get it back immediately, right? I mean, it does still take a long time because of the distance. Exactly. So it takes light about 45 minutes to travel from Jupiter back down to the Earth. So if we say hello to the spacecraft, it takes 45 minutes for that hello to get there, and then another 45 minutes for their hello to come back. So it does take a little bit of time. But still, 45 minutes versus 5.5 years. Like, that's very impressive. Exactly. All right, let's take another question. This is also on Instagram. What are some of the technologies on board to help with new discoveries? Yeah, so if you stick around later in the broadcast, we're going to talk about all of the instrumentation that's on board. Pueda prosperar. Muchísimas gracias a todos los que participan en la misión Europa Clipper de la NASA. Su arduo trabajo y determinación para superar los desafíos ha permitido que esta nave espacial llegue hoy a la plataforma de lanzamiento. Su esfuerzo y curiosidad son una inspiración para el mundo. Y amigos, recuerden, ya sea jugando en un equipo de fútbol o explorando el cosmos, todo depende del trabajo en equipo, haciendo las cosas desde el corazón. Muchísima buena vibra, mi gente. A seguirle echando ganas. Qué lindo mensaje. Christopher Hernández tiene toda la razón. El trabajo en equipo es esencial para poder desarrollar misiones tan grandes y ambiciosas como lo es Europa Clipper. Ricardo, ¿nos puedes explicar cómo es el interior de la Luna Europa? María José, sabemos que Europa está cubierta por un cascarón de hielo y debajo de este cascarón creemos que se encuentra un gran océano de agua líquida salina y precisamente los objetivos principales de nuestra misión son caracterizar su capa de hielo y saber cómo interactúa con el océano, investigar la composición del océano y entender la geología de la Luna. Entonces, para entender la estructura de este cascarón de hielo, la nave lleva un radar que nos permitirá ver a través del hielo y estimar su espesor y también ver si tiene lagos internos cerca a la superficie como los hemos visto aquí en la Antártida. Ahora, para investigar la profundidad del océano y su salinidad, la nave lleva un magnetómetro y un medidor de plasma que permiten medir el campo magnético inducido por Europa. Y este campo magnético está directamente relacionado con la profundidad del agua y su salinidad. La nave también lleva espectrómetros y cámaras que observan en diferentes frecuencias, como en el infrarrojo y en el ultravioleta, que nos permitirán identificar compuestos de la atmósfera y también en la superficie que pueden estar siendo depositados desde su interior por jets de vapor de agua. Y estos elementos serían posiblemente sales y elementos orgánicos. Y Ricardo, acabo de recibir una actualización sobre las operaciones de lanzamiento. Ya tenemos suficiente propelente en el núcleo central para empezar a cargar el queroseno altamente refinado de la segunda etapa. Esto permitirá al equipo llenar el tanque de queroseno de la segunda etapa en el momento oportuno. En general, el equipo está trabajando sin problemas y todas las tareas del proceso
avanzando para Y que la hoy carga estemos de listos para que el combustible en despegue se unos dé a tiempo. minutos. El cohete Bueno, Falcon ya se Heavy va debe a haber utilizar iniciado unos en primer lugar. 1,3 millones de kilogramos de combustible para la misión de hoy. Ricardo, sigamos con estas explicaciones. ¿Por qué nos interesa explorar esta luna? Explícanos la hipótesis de por qué esta luna podría albergar las condiciones adecuadas para la vida y en especial las condiciones químicas. Bueno, en este océano interior de Europa creemos que está en contacto con un manto rocoso. Y esto es muy importante para la habitabilidad porque este manto rocoso podría estar alimentando este océano de Bueno, sales ya y elementos seguimos. orgánicos de los que podrían desarrollarse y alimentar formas elementales de vida. Bueno, además hay un fenómeno muy interesante que creemos que pueda existir en la interfase entre este manto rocoso y el océano. Estos son respiradores hidrotermales. La imagen aquí nos lo está mostrando. Podemos ver esa interfase entre el océano y el manto Bueno, así rocoso. se Y comenta bueno, estos la superficie respiradores terrestre. podrían ser Bueno, similares en la como los que hemos Luna, encontrado en las según profundidades de nuestros Europa, propios océanos, que son zonas oscuras donde no llega el sol, pero proliferan organismos basados no en fotosíntesis, sino en quimosíntesis. Y este es el fenómeno principal. te comenta usted que vamos a, ¿Y de bueno, dónde voy a sale hacer esta un video energía de que toda la creemos que es prestación necesaria sobre la para misión, sustentar la bueno, vida en el el fondo de este lanzamiento de océano? prueba tanquear, Muy interesante pregunta. Bueno, y a veremos partir de fuentes de bueno, energía química que creemos creación, que pero vienen al de la menos ya combinación de elementos sabemos lo que había oxidantes pasado, provenientes de la atmósfera y como el elementos reductores lanzamiento. del manto rocoso, hay una forma gigantesca de energía que viene de Júpiter. La energía gravitacional de Júpiter. Bueno, la órbita de Europa, que dura solo 3 días y medio, no es circular, sino que es algo excéntrica. Entonces, la fuerza de Júpiter que ejerce sobre esta luna no es homogénea y a lo largo de su órbita la comprime y la estira, como lo estamos viendo en la animación que tenemos aquí en este momento en pantalla, y esto eh, le hace como un masaje en su interior. Este fenómeno se conoce como fuerzas de marea. Ahora, el calentamiento causado por estas fuerzas de marea es lo que creemos mantiene este océano en un estado líquido por millones y millones de años. Y creemos que también podría provocar actividad volcánica o hidrotermal en el fondo marino. Fascinante. La NASA tiene un legado de naves espaciales que llevan a bordo mensajes inspiradores No desde la necesitamos Tierra. esperar Esta a terminar tradición se 31 remonta a la minutos placa de la y misión todo, Pioneer y al disco luego, de oro de Voyager. Y ahora con Europa todo Clipper el tiempo continuaremos buscando este legado. desde Dado que el agua México y conecta desde nuestro Estados planeta y Unidos, la desde luna las Europa de playas, cómo Júpiter fue con toda la su vida tal y como expectativa la de la conocemos trayectoria del y con todas las culturas humanas, propulsor de hemos 12, grabado una que fue parte de uno la de nave los más espacial con épicos. diseños Nadie inspirados en lo el había agua y las intentado. conexiones humanas. Como ya he mencionado antes, esta placa metálica forma parte de la estructura que protegerá los componentes electrónicos de la nave de la radiación de Júpiter. En la parte de delante de la placa hay un diseño que llamamos palabras de agua. Ricardo, ¿puedes explicar el por qué? María José, las líneas ondulatorias que vemos en este momento son grabaciones de la palabra agua en una gran variedad de lenguas humanas, incluyendo el español. ¡Wow, qué maravilla! Y en el otro lado de la placa se muestra un montaje de elementos que completan nuestro mensaje en una botella. En la parte superior está la llamada ecuación de Drake. Ricardo, ¿puedes decirnos qué es eso? La ecuación de Drake, que está en esta placa de la bóveda como un homenaje a la idea visionaria de que la probabilidad de encontrar vida en el cosmos es algo que podemos estimar. A ver, otro detalle interesante en la placa de la bóveda son dos líneas que representan frecuencias de radio. Aquí la estamos observando. Son dos líneas que representan frecuencias de radio emitidas al espacio por moléculas relacionadas con el agua, que han sido consideradas ideal para buscar comunicaciones interestelares, como lo han sugerido algunos investigadores. Y bueno, representan también nuestra capacidad de utilizar el lenguaje de la ciencia para buscar señales de vida. ¡Fantástico! Y también tenemos el retrato de uno de los fundadores de la ciencia planetaria, el doctor Ron Greeley, cuyos primeros esfuerzos por desarrollar una misión a Europa sentaron las bases de Europa Clipper. Ricardo, ¿qué representa la imagen de una botella Bueno, aquí que aparece en tenemos la el placa? responsable de que hizo a partir de la María misión José, mira, Europa aquí Clipper, tenemos una botella que está siendo orbitada por las 4 lunas principales de Júpiter, las lunas galileanas. Aquí es donde se 4 envía lunas microchip en galileanas, su viaje a Europa grabado con los que más de seguramente 2.6 son, millones de nombres de bueno, aquellos que seguramente firmaron lo en que el pienso la espíritu del Lanza. poema mientras nuestro Es mensaje es enviado Galileo, en un viaje rumbo a Europa, Europa. Canimente, Y por yo, supuesto, en el corazón de este mensaje en una botella hay un poema escrito Europa, por la poetisa Canimente, laureada de yo, Estados Unidos, Ada Limón. y cualquier algo. Este poema conecta dos mundos acuáticos, la Tierra y la Luna Europa. Este poema fue adaptado también al español por el poeta, traductor y educador Roque Raquel Salas Rivera. Veamos cómo Roque trabajó esta traducción.
parte de la invitación es de lo que Ada están tiene que ver buscando. con su deseo de que exista una versión, particularmente una versión hispanoparlante del poema que le comisiona la NASA y le comisiona la Biblioteca del Congreso. Al yo ser poeta, no tenía como una visión diferente o particular de la traducción, que de algún modo creaba un poema relacionado a su poema, Para ver un en poeta vez de simple y que no va a sencillamente crear aterrizar una por esta. equivalencia o una traducción Es raro que son dos totalmente piezas. desvestida de poesía. Dice Cuando leí el donde poema primero de se Ada lanza un Lebón por espacio y primera vez, me después un Falcon impresionó Heavy de SpaceX. mucho su capacidad de crear Sí, algo lo veo así. que apelara a gran cantidad de personas. Encontré un poema muy hermoso, un poema sobre la tierra, sobre nosotros, una reflexión sobre nuestra capacidad y deseo Bueno, mientras en de estas buscar más horas, allá bueno, en el de la caso del tierra. propulsor, ya va a ser transportado de El nuevo a la zona de, proceso de bueno, realizar la a la traducción zona de fábrica estuvo, yo para hacer diría, las como inspecciones de en cómo le 4 fue durante el etapas. vuelo. La primera inicial era ver qué es lo que estaba tratando de hacer Ada con el poema y traducir en ese sentido formalmente y en términos de contenido lo más cercano posible a lo que estaba haciendo Ada. Entonces, esa fue la parte inicial. Luego Bueno, por el momento, dando vinieron noticias mis cortas sobre, intervenciones bueno, como sobre traductor vuelos de poeta. qué Es planetas se decir, en el utilizarán inglés, para bueno, el el género proceso para llegar hasta no Júpiter. está marcado en muchos casos y en español sí. Y me pareció muy importante, aunque no deseaba crear todo el poema con el lenguaje inclusivo, sí reconocer, ¿verdad?, la importancia en mi vida y en la vida de muchas personas trans del lenguaje inclusivo como un Según que hay logro y una como algo declaración por el por cual parte de la luchamos. FAA del Y vuelo eso fue 5 una que de las dice decisiones, yo diría, todos más los elementos relevantes y del una vuelo, tanto intervención para más el vehículo directa Starship mía. como para el La proceso idea de un detective, mensaje en una ocurrieron dentro de botella la es clase que estamos planificado lanzando y algo las a lo actividades desconocido. Y autorizadas. ese tipo de Bueno, riesgo nada de es algo tan investigaciones humano esto, y pues, tan como tierno, en el tan anterior. íntimo y tan transformador. Y quería poder traducir eso de algún modo. Fue Oh segunda luna, nosotros también somos de agua, de mares vastos que invitan. Nosotros también estamos hechos de maravillas, de amores grandes y ordinarios, de de mundos 2019, invisibles y el diminutos, Starhawk había del derivado por menester de primera vez lanzar un utilizando llamado por las un motor tinieblas. Raptor. Ahora en 2024, el propulsor más Qué grande del mundo fascinante aprender por sobre la todos los aterrizar. elementos que Roque tuvo en consideración para adaptar el poema, ¿verdad, Ricardo? Total, bueno, y claramente se ve el gran reto que fue lograr esta traducción. De hecho, me pareció muy bien lograda. Además, pues de qué poema tan hermoso. Te confieso, María José, que me conmovió profundamente la primera vez que lo escuché. Y ahora vamos a dedicar un momento a aprender más a fondo sobre los objetivos científicos de la misión Europa Clipper. En la Tierra, donde quiera que encontramos agua, encontramos vida. Eso es lo que hace que los mundos oceánicos de nuestro sistema solar sean tan interesantes. ¿Y si ellos también pudieran sustentar la vida? La NASA Según hay enviará otra una misión nave en espacial a camino, Europa, bueno, hay una que luna se trata helada la de misión Júpiter, de para intentar responder misión esta Luis. pregunta fundamental. La evidencia sugiere que debajo de la superficie de Europa existe un enorme océano de agua salada. Los científicos dicen que también podría haber respiraderos hidrotermales, donde es posible que habiten organismos primitivos similares a los organismos primitivos de la Tierra. Además de esta visión, la Europa Clipper, la misión Luis será la de primera la en Agencia investigar en Espacial Europea, profundidad esta también va luna. a Aunque no es investigar una sobre misión para estos detectar la planetas presencia de vida, Ganímedes, podría Europa determinar y si este Calisto. es un lugar en el que la vida podría prosperar. Estudiar Europa esas Clipper dos nos ayudará a lunas entender la galileanas. naturaleza de la corteza de hielo, así como el océano que se esconde debajo de ella. Por lo general, La al Sarmenta es observar la estas primera que va a superficies planetarias, investigar vemos que a están Ganímedes, cubiertas de después cráteres, al Europa igual y que a nuestra Calisto. luna. Pero sorprendentemente, Europa tiene Se pocos había cráteres lanzado un año intactos, lo que antes sugiere que existe actividad en uno de los geológica últimos que los hace Falcon, desaparecer, en uno como de los sucede en la últimos Tierra. Los Ariane científicos 5. también desean saber si hay actividad de columnas de vapor en Europa que podría estar depositando material del océano en la superficie. Además, Europa Clipper buscará señales de materiales orgánicos que contengan Bueno, mira, si carbono, estoy hidrógeno preparando lo y de las oxígeno, animaciones utilizando un instrumento que órbita puede olfatear la 2016. delgadísima atmósfera de Europa y determinar su composición.
Otro instrumento permitirá a los científicos determinar la composición de las partículas de polvo con la esperanza de encontrar diferentes tipos de sales en la superficie de Europa y sales que podrían haber provenido del océano. La nave espacial también transporta un magnetómetro y un instrumento de plasma que estudiarán los entornos de la magnetosfera de Europa y Júpiter. El campo magnético de Europa Sí, seguramente dice que Júpiter tiene uno de los campos más fuertes de todo el mundo, de todo el sistema solar. Radar de penetración de hielo que ayudará a observar debajo de la corteza de hielo de esta luna. Por último, si bien no menos importante, un experimento de gravedad que utiliza el sistema de comunicaciones de la nave espacial creará un mapa del campo gravitatorio de Europa. Estaría bien conseguir Los una científicos conexión con comprenderán mejor la forma de Starlink. Europa, lo que hay debajo de su superficie y tal vez aprendan más sobre la Se profundidad veía de su bien. océano. Europa Clipper transporta una sofisticada carga útil de instrumentos científicos que la diferencian de cualquier otra misión de este tipo. Ahora nos acompaña la doctora Luz María Martínez Sierra, ingeniera de radiación y entornos espaciales, con quien he tenido el placer de trabajar en esta misión por varios años. Bueno, y les comparto que nuestros encuentros indagando sobre el espacio datan de tiempo atrás, desde nuestra época en la universidad. Así que, bienvenida Luz Marina. ¿Nos podrías contar un poco sobre ti y tu papel en esta misión? Hola Ricardo, María José, pues muy emocionante estar aquí en este momento tan próximos a el lanzamiento de esta misión, porque para mí desde pequeña viviendo en Colombia era un sueño trabajar en NASA y hacer parte de una de estas misiones. Y ahora ya como ingeniera he tenido la oportunidad de trabajar en un equipo como estos para poder ayudar a diseñar una nave como Europa Clipper. Luz María, ¿y en qué No se diferencia tenemos el algunas ambiente de noticias radiación de por el Júpiter del momento. de otros planetas? Por ejemplo, el de la Bueno, Tierra. hasta el momento el primer mod, Sí, bueno, María el José, como primer hemos visto, instrumento muchos científico se llama planetas el como la Pearson, Tierra y Júpiter tienen campos bueno, lo magnéticos, acaban de lo decir, cual hace que alrededor del planeta se formen el cinturones instrumento de de radiación plasma con partículas muy y preparar energéticas como electrones funcionar y con una protones. formulación con Entonces, el como Júpiter es el planeta magnetómetro más grande del fundamental, sistema solar, su campo de radiación es pero 20.000 este es veces más más ver intenso que el el de la espectro Tierra. de las capas de hielo en la superficie de la Luna, Luz María, la bueno, profundidad de los cuéntanos océanos qué que tipo de tiene retos bueno, planteó esta este misma duro Luna, entorno de radiación para la misión y cómo los afrontó el equipo. nos proveería la señal de impulsión Sí, Ricardo, mira, del la campo visión como tal, pues la el campo radiación puede ser muy magnético, dañina para componentes electrónicos y circuitos que sean sensibles. tenemos Entonces el el equipo sigma, hizo varias el estrategias para instrumento y poder bueno, asegurar que la nave fuera a sobrevivir durante tanto tiempo en Júpiter. Primero, se caracterización interior de utilizaron Europa, partes electrónicas que bueno, son resistentes a la interior radiación y se característica of verificaron por Europa, medio de muchos test y UCI muchos experimentos Magnetometry, y así validar se que utilizará fueran para medir el campo resistentes. Luego magnético en las fue, cercanías de Europa usamos, junto como con bien el sabes, instrumento la PIRS, trayectoria determinado de la ubicación de la eléctrica profundidad, de espesor manera y que podamos salinidad minimizar el de tiempo los que pasamos océanos dentro de los cinturones de bajo radiación la superficie y así evitar bueno, de la una Luna. Es que sobreexposición. siempre digo por planeta. Y por último, Pero tenemos tenemos el dice, diseño de la bóveda o el de la espectrómetro caja del fuerte, revelamiento de en donde las imágenes de componentes Europa. electrónicas de los computadores, las memorias que son más sensibles a la radiación puedan estar protegidas y Tenemos se dejan el por fuera ACE, el solamente las componentes sistema de imágenes necesarias de de los Europa, el instrumentos Ransom que están bien y el protegidas. TEMI. Y nos acaba de Así de llegar suena. otra actualización sobre las operaciones de lanzamiento. Me Nos acaban de faltan informar que la 19 carga de minutos y propelentes se 36 está dando sin segundos. contratiempos. Ahora que ya está finalizada la carga de queroseno altamente refinado, el equipo se va a centrar en cargar el oxígeno líquido que se necesita en el vehículo de la segunda etapa. Estamos a unos 19 minutos del despegue y todo progresa bien con el vehículo de lanzamiento. La segunda etapa se va a cargar con aproximadamente 75.000 kilogramos de oxígeno líquido para la misión de hoy. La carga de oxígeno líquido de la segunda etapa comenzará en breve. Y Luz María, sigamos. ¿Qué tipos de modelos o análisis se necesitan para asegurar que los instrumentos y computadoras de Europa Clipper sobrevivan a la radiación de Júpiter? Bueno, seguramente eso es Bien, lo María que José, dicen. se tienen pues varios modelos físicos. Primero necesitamos predecir y poder determinar qué tan intenso va a Pero ser bueno, la ya exposición a la inició la radiación carga para una de misión como Europa oxígeno Clipper. líquido en las ondas. Usamos datos de otras misiones que han estado en Júpiter, por Al ejemplo, momento no se Pioneer, ha afinado Voyager y nada de hielo en Galileo, los que dos han tomado propulsores muchas laterales. mediciones y con eso podemos Que aún inferir, está diseñado, que usando aún no se modelos están, bueno, físicos y matemáticos, qué ya tanta debieron de haberse intensidad iniciado. va
pero tal vez encontrar esté en Europa formato de una vez unos llegue allá. minutos. Y el segundo paso es usar este ambiente que ya hemos determinado y transferirlo, hacer un modelo de cómo estas partículas van a interactuar con el modelo 3D, digamos como el modelo geométrico de la nave, usando los materiales y las dimensiones correctas y así determinar las dosis eventualmente para minimizarlas y Bueno, por el poder así momento optimizar estamos la nave usando la y carga de el diseño combustible. de Y la caja seguramente fuerte o en el los 7 diseño minutos de iniciará algunos la de los ya los instrumentos. 27 motores que conforman Luz María, entre los muchas tres gracias por propulsores acompañarnos y y la etapa, compartir toda esta bueno, información los dos fascinante con propulsores y la nosotros. etapa central para el lanzamiento. Gracias, Morri, Hasta luego, José, Luz María. Ricardo. Como recordatorio, prevemos que Europa Clipper despegue a las 12:06 de la tarde, horario del este de Estados Unidos, desde la plataforma de lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy de la NASA, a bordo de un En al cohete menos se Falcon Heavy acerca de más la SpaceX. Y ahora oportunidad de estamos a lanzamiento. Se 17 supone minutos que del este mismo lanzamiento desde cohete el debió Centro haber Espacial despegado Kennedy en Florida. el año pasado, pero Espectadores no. de todo el mundo están esperando Algunos el problemas lanzamiento de con las Europa cargas Clipper hacia la solares luna Europa de Júpiter. En los últimos días, indicaron que nuestros se seguidores tendría en que redes haberse sociales nos cargado para enviaron el día de muchas hoy. preguntas sobre la misión. Y ahora vamos a responder algunas de ellas. Nuestra Tenemos primera 7 pregunta nos minutos. la envía Oscar Bueno, Cruz en Facebook, a que 17 pregunta: minutos. 7 la minutos luna de la inicial el Tierra se está enfriado de los alejando cada vez motores. más de nuestro planeta. Los 27 ¿Le pasa lo motores. mismo a Europa En los respecto a 1 Júpiter, minuto Ricardo? iniciará la Bueno, computadora. interesante pregunta. A Bueno, ver, es cierto, para la los que no computadora de sepan, Falcon la Heavy para Luna se las está alejando operaciones lentamente de finales. La nosotros. Lo computadora que sucede decidirá es si que se va a lanzar las o no ya fuerzas de ningún marea están controlador del constantemente deformando espera, nuestros el océanos. control de También hace lanzamiento que la Tierra decidirá le si se dé va a lanzar o constantemente un no. poco de energía a la Luna y esto hace que su órbita esté aumentando. Pero bueno, su El alejamiento director, es bueno, a muy los lento, se también se aproxima hará la de 1 centímetro por los año, tanques de así que tomará miles, propulsor si se no van a millones de años presurizar para que nos demos para cuenta. aguantar las Pero bueno, presiones del vuelo. en Europa la situación es un 45 poco distinta. minutos, La el director dinámica de de Europa está lanzamiento de regida SpaceX principalmente por dará el Júpiter listo y para las el otras lanzamiento, lunas el Go Full galileanas. Launch. Resulta que estas lunas galileanas están Ya en a las 6 resonancia, iniciará también conocidas como la las secuencia de resonancias de encendido de Laplace. los ¿Qué motores, significa esto? iniciando con el Por una encendido de vuelta que los da dos Ganímede alrededor de propulsores Júpiter, laterales y Europa da después al 2 último se y no encenderá da el motor 4. central Están y se como en producirá una el lanzamiento. sincronía cósmica, si lo queremos llamar así, que estabiliza el sistema. Así Se que Europa lanza está hacia la maniobra firme para en ponerse su en la órbita. posición correcta La para entrar respuesta en la entonces es órbita, no. en la Europa no se trayectoria está también. alejando de Júpiter. A los 2 minutos y 7 segundos Y iniciará, Jorge quizá nos la pregunta velocidad de en sonido YouTube: se vuelve ¿podrían explicar la supersónico. órbita de Europa Clipper una vez llegue a su destino? Después alcanza el punto de Max Q, máxima presión Bueno, aerodinámica, entonces, el punto como hemos donde mencionado ya las varias veces, fuerzas Europa alcanzan se el límite. encuentra Bueno, sumergida en eso ese es porque intenso campo de alcanza radiación de Júpiter. en un Para punto de la resolver atmósfera el problema de tener demasiado nuestra nave densa, degenerándose y dañándose toda su porque si electrónica acelera en este demasiado campo de terminará radiación, lo que explotando. hemos diseñado En es este una caso, órbita cuando llegue a ese punto, excéntrica, no bajará la alrededor potencia de de los Europa, sino 27 alrededor de motores Júpiter, que nos permite Berlín pasar la que mayoría del conforman este tiempo fuera cohete. de este campo Pero eso, hostil y pasar solo periódicamente como por los este dos campo de propulsores radiación, laterales demorándonos se así van a un desechar, sobrevuelo sobre Europa rápidamente, donde tomamos una serie de la datos separación y de los los enviamos y propulsores aterrizamos otra laterales vez se en la producirá a zona los 3 segura. minutos y 3 Ahora, segundos, la dinámica iniciando con el apagado del sistema joviano es de muy los compleja porque además propulsores del tenemos todas booster estas lunas inyectada, orbitando, así que las el tenemos que estar apagado del evitando, pero propulsor, también las usamos a veces para rotar se en la separan los dos órbita y propulsores así poder laterales, hacer un mapeo completo global sobre la Luna. Los instrumentos a veces y quieren lo que se observar distintas suponía que del punto de latitudes, máxima longitudes presión y también observar aerodinámica la Luna que a extraía el distintas horas propulsor del día para tener central para distinta que le iluminación. dure el Así que combustible, la ya que los verdad 3 usamos propulsores la tienen la misma ventaja de cantidad usar de el sistema de combustible, lunas para estar está ahí en el continuamente 45% de su haciendo potencia. Ya cuando se sobrevuelos separen los y propulsores alcanzarán modificando su la órbita de una forma económica en potencia términos de limitada en combustible. 100%, Fascinante. y ya saben, Y el luego propulsor Luis Scanet en central YouTube nos bueno, se pregunta: va a ¿cuánto desechar dura la misión? y la ¿Cuánto se separación se cree que pueda producirá a extenderse? los ¿Y cómo terminará? Bueno, desde que las lanzamos hasta Los que llega a 4 Júpiter son minutos y casi 6 3 segundos años. Luego después del tenemos lanzamiento. en la misión de referencia unos 4 años de fase científica. O sea que la misión en su base nominal durará aproximadamente 10 años. Ya está aquí. ¿Y cómo la vamos a terminar? Pues Seguramente hay unos el siguiente reglamentos que encendido, el vienen segundo de encendido unos de la segunda etapa
etapa, los llamados de pero protección aparte planetaria de que nos que se va a impiden hacer para ponerse en dejar órbita, la nave solo flotando este alrededor de la destino Luna, se la podríamos producirá a los contaminar. 47 Sabemos minutos que y este es un 40 sitio segundos demasiado después del podría lanzamiento haber para poner vida, entonces totalmente en queremos evitar trayectoria esa contaminación. escape Para eso de la tenemos Tierra. planeado Y terminar ya la a las misión estrellando la una nave hora
2 minutos y 12 segundos, el vehículo se separa de la segunda etapa. Y Chuck Caviglia en YouTube nos pregunta, ¿cuál es el Y sí, combustible o la bueno, base de energía que la tendrá a apariencia se ve desbordar que la las nave copias durante son su totalmente trayecto? nuevas y ¿Es solo veremos. eléctrico o lleva otro tipo de soporte? ¿Son Hay varios nuevas factores aquí o les en quitaron mención. todo Uno es la lo de la electricidad que reentrada? va a alimentar toda la electrónica y la comunicación y los instrumentos de la nave. Esto viene de la energía solar, por eso tenemos estos paneles gigantes que de hecho son los más grandes nunca antes construidos para una misión interplanetaria, que tienen un área total de 80 metros cuadrados. Y esto es necesario para poder capturar la energía necesaria a la distancia a la que está Júpiter, que es 5 veces más allá que la distancia a la que nos encontramos nosotros del Sol. Y la potencia va a ser de aproximadamente unos 700 vatios. Ahora, el combustible, nuestra nave lleva un combustible, un biopropelente, que consiste en combustible y un oxidante. El combustible es hidracina y el oxidante es dinitrogen tetroxide, tetraóxido de nitrógeno. Muy bien. Y este era todo el tiempo del que disponíamos para preguntas. Pero muchas gracias a nuestros espectadores por enviarlas. Ahora vamos a charlar un poquito más sobre el funcionamiento de una nave espacial en Júpiter. Una vez la nave Europa un Clipper se poco haya de despegado en el información. espacio hoy, tardará 5 años y medio en llegar a Europa. ¿Por qué le va a llevar tanto Durante tiempo, 5 años y Ricardo? medio, pues así. Bueno, María José, aunque el Falcon Heavy, este poderoso cohete de SpaceX que tenemos aquí en Bueno, enigmático, ya digamos es uno que de es los el cohetes tercero más más poderosos en poderoso. operación actualmente El y tercero, no el segundo tiene es la el capacidad de poner a nuestra Saturno nave, que pesa más 5 de y el 6 toneladas, primero, en una la trayectoria Starship. directa hacia Júpiter. Por lo tanto, necesitamos ejecutar varias asistencias gravitacionales usando otros planetas para impulsar a la nave. Entonces, Eso sí que primero necesitamos hacer usaremos en marzo del año planetacional. entrante una asistencia gravitacional sobre Marte. Esto le dará un empujoncito a la nave y luego la enviará en una trayectoria de regreso a la Tierra y luego usaremos la Tierra para darle un impulso final que pondrá a nuestra nave finalmente en una trayectoria directa hacia Júpiter. Pero todo esto cumplirá un recorrido total de 2.900 millones de kilómetros, casi unos 6 años, y estaremos llegando a Júpiter en abril del 2030. Y cuando la nave Para ese espacial entonces llegue el a la Luna espacio Europa, espacial se ¿me habrá va confirmando la desintegrado, salida ya de habrá hielo y agua? misiones al planeta de nuestra Bueno, María Luna, José, a ver, algunas medidas y observaciones otras serán inmediatas. estaciones Por ejemplo, en estarán, los primeros y el sobrevuelos Falcon Heavy retirado. Y tomaremos seguro. seguramente imágenes de su superficie en una resolución nunca antes obtenida. Pero hay otras medidas más detalladas, como la composición y la estructura interna de nuestra luna helada, que tomarán más tiempo en ser obtenidas y procesadas. Y ahora vamos a echar un vistazo a la sala de control de misión en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, NASA JPL, en Pasadena, California. Ricardo, ¿qué es lo que pasa en esta sala? Sí, María José, esta es la sala donde se controlan y se reciben todas las señales de las naves de la NASA que están más allá de una órbita baja alrededor de la Tierra. Es decir, todas nuestras misiones interplanetarias que están explorando el sistema solar. Y es precisamente desde aquí donde nos comunicaremos con la nave Europa Clipper a lo largo de toda su misión. Fascinante. Y ahora nos acompaña Hamilton Fernández, del Bueno, programa de servicios de lanzamiento de la NASA, quien va a comentar la recta final del despegue, así como los primeros minutos tras el lanzamiento. Hamilton, muy bienvenido. bueno, qué bueno que en Muy este buenos canal días, ya María los José. hicimos. Muchos saludos para ti y para Ricardo. Es un gran placer compartir estos momentos emocionantes con ustedes, donde presenciaremos un lanzamiento verdaderamente histórico. Soy de Puerto Rico y he estado trabajando por 35 años para la NASA en diferentes funciones y capacidades, y hoy represento el programa de servicios de lanzamiento basado aquí mismo en Kennedy. Y nuestra responsabilidad es adquirir el servicio de lanzamiento para estas misiones de ciencia de NASA, integrar la nave con el vehículo y eventualmente lanzarlo como estamos haciendo hoy para Europa Clipper. Estamos hoy a unos minutos de lanzar el tiempo cero, el despegue es a las 12:06 hora de la tarde, y vamos a estar saliendo de la plataforma de lanzamiento 39A, aquí mismo en Kennedy. Esta plataforma fue Al menos construida en tenemos los que años estar 60 despejado. para lanzar los cohetes Saturno 5 del programa Apolo, que llevó
llevó la gente a la Luna y luego fue remodelada remodelada para lanzar los transbordadores espaciales desde el 1981 hasta el 2011. Más recientemente ha sido modificada para lanzar estos cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy para SpaceX y para todo el servicio de lanzamiento integra de principio a fin hasta el lanzamiento. Y estamos a unos segundos de comenzar el conteo final. Todo luce muy bien con el vehículo y tenemos un clima perfecto hoy para lanzar este cohete con una misión tan 40 segundos importante para como que lo es inicie Europa Clipper. el enfriado de los motores, los 27 motores Marine. Estamos empezando el enfriamiento de los motores de los cohetes propulsores. Es lo que dije. Estamos a unos 7 minutos del lanzamiento. Este paso es importante para asegurar que todos los componentes del motor estén preenfriados a la temperatura necesaria para una operación óptima. También asegura que el oxígeno líquido, que está en forma de criógeno a unos 207 grados centígrados bajo cero, llega al motor en su forma líquida y no se evapore. Podemos ver en la cámara una vista espectacular de este cohete en la plataforma de lanzamiento. Con el proceso de lanzamiento, sinceramente, bueno, el lanzamiento sale correctamente. El siguiente lanzamiento de esta plataforma será la misión de reabastecimiento número 31, que será para fines de este mes. Ese vapor que sale del vehículo. Y el vapor de que, bueno, ya digamos, es del combustible de que se está congelando en este momento, que se está evaporando también, pero es totalmente oxígeno líquido, siendo expulsado porque está a una gran temperatura demasiado baja y más con el aire del ambiente. Eso significa que lo está calentando y se está de la evaporando, nave Europa Clipper a energía eléctrica interna. volviéndose gas de nuevamente. Y eso significa que si no se controla bien la presión, terminará reventando los tanques. Así que se está expulsando ese gas totalmente, que se está evaporando. Los carburadores. Hasta estos momentos la nave está operando con energía eléctrica suministrada a través de la torre de Y lanzamiento. Ahora siendo comienza su suministrado transición mediante para los operar por su conectores que propia están cuenta conectados a la durante el cofia, vuelo, y usando la sus cofia propias también le estará, baterías. bueno, está dando energía a la sonda espacial. Hamilton, y tengo entendido que ninguno de los cohetes propulsores van a regresar para aterrizar. ¿Nos puedes explicar por qué? Tienes razón, María José. Simplemente es porque necesita toda la potencia para llevar esta carga demasiado pesada. Cohetes propulsores Falcon 9 conectados todos juntos. Y esta misión es una misión tan importante y tan pesada que va a llegar hasta la luna de Júpiter, que necesita toda la propulsión necesaria, toda la capacidad de estos cohetes juntos para llevar a la nave a su trayectoria final. Entonces, ninguno de ellos va a ser recobrado como típicamente utilizamos. Aún así, las piezas que usualmente tienen los cohetes para regresar a la Tierra han sido eliminadas para eliminar peso y así usar la propulsión máxima que este cohete puede proveer. Lo único que va a ser recobrado de este cohete son las dos mitades del carenado, que son la parte que Sí, lo protege único que la se va nave a recoger espacial del en los tope barcos de seguro ya están en la zona para ser del cohete. recuperados. Estas dos mitades caerán al océano y serán recobradas por el barco Bob
de SpaceX Los y serán cálculos reutilizadas en otra corriendo con misión. las series esperadas Esto es querían una de las utilizar el maneras que método de SpaceX vista con las redes, disminuye pero el es así. costo de sus vehículos Ya comercialmente, solamente tenía que esperar que reutilizando partes caigan del al cuerpo. océano y las recuperan, no como antes de que tenía que con una red de tipo de pescas instaladas en los barcos que caigan encima. Demasiados años ejemplos de la visión de streaming a las entonces. Terminó uno desintegrándose, otros partiéndose la mitad. Pero mejor decidieron que terminara cayendo en el océano y ya un En barco estos los momentos, el recupera. director de lanzamiento de NASA ha dado su autorización final para proceder con el lanzamiento. Tim Dunn, del programa de servicios de lanzamiento en Kennedy, Bueno, ya vamos presenta a hoy pasar a la parte de la oficial de rango más alto para poder autorizar el lanzamiento por parte de NASA. That and monitor that as far as they can into the count. So things are continuing to progress forward with LOX load. Center core is just finished up, so all three boosters are filled with LOX and RP1. The second stage has RP1 on, and we're getting near completion of stage 2 LOX load as the team continues to look at that temperature in the second stage. But we did hear NASA launch manager Tim Dunn tell Charlie Myers, SpaceX launch director, that they are go for launch pending the resolution of this temperature issue. So the team has continued to work that, and the team will continue to progress forward in their procedure. And so these discussions are happening very quickly as we are counting down now inside the final 2 minutes until liftoff. Absolutely, and we just heard that stage 2 LOX load was complete, and the team is working that. And as you said, this is what they do in the last few moments before launch. They're working their procedures, following their processes, and having these discussions. But we are still progressing forward towards a T0 of 12:06. And things are progressing forward for the launch this morning, or this afternoon. We are now 90 seconds until liftoff. Weather is 95% go. These boosters on the outside, they have flown before the Psyche mission a little more than a year ago. They are back on the pad along with a brand new center core booster and a spacecraft bound for the Jupiter moon Europa. Yeah, Daryl, I can confirm, listening to the teams, that everybody is go for launch. They have resolved the temperature issue they were looking at on second stage. Everybody's given the go for that, and Falcon is in startup, so the flight computer has taken over, and we're getting ready for the SpaceX launch director is go for launch. And there we hear Charlie Myers say that SpaceX is ready for launch, and Europa Clipper getting ready to lift off. And there's a great update as now it vents out the LOX inside the line of the transporter erector. We are inside of 30 seconds. 30 seconds and counting. Minutes 15 seconds and counting. And here we go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. And liftoff. Liftoff. Falcon Heavy with Europa Clipper, unveiling the mysteries of an enormous ocean lurking beneath the icy crust of Jupiter's moon, Europa. Engine chamber pressures are nominal. See that the chamber pressures are nominal as we hear. All 27 Merlin engines look great. Rocket beginning to roll. Putting down 5.1 million pounds of thrust. Coming up, they're going to back off those engines just a bit. So we're getting ready to head into max power and telemetry nominal. We hear that power and telemetry on the vehicle are good there. Everything's looking really Falcon well. Heavy is supersonic. They have reduced power in the center core to get through max dynamic pressure on the launch vehicle as we approach that. The two side boosters at full throttle. A beautiful shot there as our camera team. Max Q. Locking into the rocket on a clear blue sky.
the view from the booster camp, back down on Earth. And there we heard the call for max Q. The vehicle is passing through maximum dynamic pressure. Next thing up in about 2 minutes will be booster engine cutoff, where we see the 2 side booster engines, all 18, shut down and get ready for booster separation. But the vehicle is performing very well. Looking at all the telemetry that we have, power and trajectory are nominal. We've been flying for just under 2 minutes so far. Everything looking good. These side boosters, once they do their job, they will be expended. If you're familiar with the Falcon Heavy, you know that they bring the boosters back on certain launches, but not on this one, because all of the performance is needed to push Europa Clipper into its proper orbit. Things continue to look good as the vehicle heads down its ascent phase here. All telemetry is looking very nominal for this flight this morning. Falcon Heavy is performing very well. Now we're just about 30 seconds away from separating those side boosters. Their engines will cut off first, then they will separate. MVAC is chilling. Starting to chill down that MVAC-D engine in the second stage. And that's where we need to get the engine chilled to the proper temperatures before flowing liquid oxygen and RP1 into it. So they're conditioning the engine to make sure things are ready for when it's ready to start up. Stand by for booster separation. Booster engine cutoff. Side booster separation confirmed. And there they go. Those 2 boosters previously flown on Psyche. This will be their 6th flight. We thank you for their service this morning. They did a great job of getting Falcon Heavy and Europa Clipper on its way as the center core takes over and continues mission down its ascent. Things are looking really good in the telemetry. Power and trajectory look nominal, and chamber pressures on the 9 center core engines look really good. In just a little more 20 seconds from now, we'll get the cutoff of the main engine on the center core booster that remains. 4 seconds after that, we will separate. Flying out over the Atlantic Ocean. There's a look from inside. There we see stage 1 stage separation confirmed. And stage separation from the center core. Getting ready for MVAC startup, SES-1. We're getting some applause here in the Mission Directors Center, and there you see the MVAC-D engine lighting up. Next thing up in about 10 seconds will be fairing separation. NYPY FTS has saved. And the fairing has protected Europa Clipper on its ascent up into space, but once we get into space, we don't need that fairing anymore. Fairing separation confirmed. Fairing has separated, and those will be recovered, Daryl, by SpaceX's own recovery ship, Go Cosmos. And there you see them falling away into space. That is the only part of this rocket that will be recovered. The glow of the MVAC-D engine as it performs its first burn here. This is about a 3-minute and 47-second burn. Things are looking great. Matter of fact, this is one of the shortest first burns that has been done on a Falcon Heavy by SpaceX, but it is required to get us into that parking orbit for that long coast that we have to get ready for the interplanetary trajectory that we're going to need to get Europa Clipper on its way that we heard Jenny talk about to get those Earth assist slingshots as it heads on its way for its mission. So things looking really good this morning with the performance of the Falcon Heavy. MVAC is performing well, and everything looks good thus far in today's mission. Usually those burns are the other way around, with a longer first burn and the shorter second burn, but in this case it is reversed. As we look at some crystal clear views of the MVAC-D engine, the stage 2 that's carrying Europa Clipper. Orbital light is shining both on the spacecraft, the second stage, and on planet Earth. Center core FTS has saved. There we've heard that the flight termination system on the center core has been saved as it heads back to splash down. Things are looking good. I can tell you, Darryl, we had a beautiful weather day for launch,
And as we're looking at MVAC flying in space with Europa Clipper, it is such a gorgeous view with Earth behind it. And so we could not have had a better day for a mission launch today. No doubt about it, Mick. It was simply gorgeous. We had a hurricane a week ago, but after that pushed out, it brought us in its wake near perfect weather for launch. And now we're into space, dealing with the harsh conditions up there. Stage 2 FTS is saved. Stage 2 has made its way into space, far enough away for us to be able to safe the flight termination system from a safety perspective. We're about a minute away from second stage engine cutoff, as we'll see the MVAC-D shut down and get ready for a long coast, getting Europa Clipper into that parking orbit and on its way for the next firing that we will have, the second stage, number 2, to get it into that interplanetary transfer orbit that we need to get Europa Clipper started. So things looking very well this morning. We're about 30 seconds from that stage engine cutoff, which we refer to as SECO 1. That's right. We'll get into that. Guidance. Get into that coast phase. These views brought to you, of course, by ground stations across the track that are pulling in the high-resolution data from the cameras. Burn looking good, just a few seconds away from cutting off from that first burn. And there it goes. The first burn is complete. Yep, things look really well on the stage burn result. Apogee, perigee, and everything for the mission looks really good. Engine performance, very well performance by the second stage for this first burn. And things continue to look good as we head into this long coast for this parking orbit. It's a long coast, and we'll hit that second burn. Roughly 3 minutes and 21 seconds long. This one was roughly 3 minutes and 9 seconds. And Mick, you saw the data from it, and it all looked pretty good. Then there you go, yep, confirmation. We're hearing confirmation that we have nominal orbital insertion. As we were looking at the telemetry here, Daryl, that things looked very good. Stage 1 and Stage 2 performed very well on that ascent flight. And we'll continue to follow Stage 2 to get ready for that second burn. And then, of course, what we're really looking forward to, Europa Clipper separation. Bienvenidos a nuestro. Pictures are as clear as we've seen so far. We will see it in all of its glorious detail. All right. We will continue monitoring. Estas son las imágenes del simulador de Orbiter 2016. Hace satélite, pero tuvimos que hacer una versión. No tenía el satélite. Oh, wow. I mean, if you're just joining us, welcome live to Kennedy Space Center in Florida, where we just saw a SpaceX Falcon Heavy rocket soar off the launch pad with the Europa Clipper spacecraft. I thought, I'm surprised you're here and composed, to tell you the truth. Yeah, you did a good job of keeping me upright watching the launch. Yeah, how are you feeling? How was it to see that and feel that, too? I mean, that was honestly one of the loudest and most powerful rocket launches that I've personally felt here on the Cape. It was very emotional in a good way, right? Just kind of overwhelming with just the awe of it, and that it's finally going up into space, and I feel almost at a loss for words. Yeah, I know. She was like, I am sobbing. She just kept saying, I am sobbing. I am sobbing. Si quieres mantenerte informado sobre los avances de la misión Europa Clipper, así como los muchos otros proyectos de la NASA, te invitamos a suscribirte a nuestro boletín de noticias semanales en español o a escuchar nuestro podcast, Universo Curioso de la NASA, que está disponible en todas las plataformas de podcast. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Witness that moment is just unlike anything. And can you believe it? We are still very much at the beginning of this spacecraft's journey. It is headed for Jupiter's icy moon Europa, which scientists believe will be the best chance of finding the ingredients for life outside our planet. Podemos ver un poco de lo que está pasando en estos momentos en Starbase después de uno de los mejores lanzamientos que se han producido el día de ayer. Jet Propulsion Laboratory in California and Johns Hopkins University's Applied Physics Laboratory in Maryland.
Now, Jenny, why does the team think that Europa is the best chance of finding those ingredients for life as we know it? Yeah, on this planet, everywhere we find water, we find life. And so, that we think that there's this massive ocean of water underneath the ice on Europa is just, how could you resist, So we think that Europa has that water. That's one of the key ingredients for life, along with the chemistry and the energy and the time. It's been kind of simmering away for a long time. It's a great place to go explore. And how exciting would it be, right, if we could verify that there are the makings of life as we know it on Europa. So let's dig into the science that is going to make this possible. We have several ocean worlds in our solar system. And by exploring Europa, we're getting a taste of what these ocean worlds are like. La única luna que hemos visitado, pues constantes, además de la luna, son las lunas Homos y Deimos. We think there are thermal vents in this vast subsurface ocean. There may be primitive organisms there, similar to the original primitive organisms on Earth from which we all evolved. I just love Europa's surface. I think it's one of the most complex surfaces in our solar system. Typically, when you look at another planetary surface, it's covered with craters, just like our moon. There are shockingly few impact craters. That means something is going on to erase the craters, just like happens here on Earth, and on Earth we call that geology. One of the key questions right now that we have about Europa is whether or not there's plume activity. Plumes are one way that you can definitely get ocean material to the surface. We really need a spacecraft in the system that's watching Europa to see when those plumes are happening, if they're happening. Europa Clipper is orbiting Jupiter, and it's performing 49 flybys of Europa. Each time we make a flyby, we turn on all of the instruments at once. Most of us know about cameras because that's what our eyes see, but there is a whole slew of other instruments on board Europa Clipper. Estas son las imágenes por momentos por Starways. We have 4 different instruments that El we're really propulsor que using puede to take alejarse images claro of que aún Europa's se ve surface. como We have the normal. visible wavelength, the near infrared, the far infrared, Pues and the así, UV, the la ultraviolet. diferencia entre un Falcon Heavy utiliza y un Falcon Heavy es que, como decíamos, el Falcon Heavy tiene esos quemados que vimos en el vuelo recién, bueno, en el que estamos viendo en estos momentos los dos componentes quemados en la etapa central, ¿no? Utilizan diferentes combustibles. La comparación de este de que no genera nada de residuos en el Starship Super Heavy. En el Falcon Heavy utiliza queroseno y eso sí, genera tanto hollín que está como están los dos propulsores que vimos que se equiparon en estos momentos en el fondo del océano. The magnetic field of Europa, in turn, can tell us about the properties of the ocean. How thick is it, and how salty is it? And then we have this Pero novel bien, perfecto. ice-penetrating radar Recortemos en below the ice shell. Pero no puedo reaccionarlo, pero al menos have pudimos a gravity transmitirlo. experiment using the communication system of the spacecraft, and from that we can get essentially a map of the gravity field. We can get the shape, understand what's underneath, maybe even get some information on the depth of the ocean. It's really a sophisticated payload. The pictures that we are going to get back are going to be just fantastic. The legacy of Europa Clipper will be just a treasure trove of knowledge about this Important way to get it is to understand elsewhere in our solar system. With the catch, Communications. away from launch, still not tracking any technical issues. That range clear is the only thing that's been potentially poking at our launch. So I'm going to start to quiet down. We'll hear our flight director for today, Tristan Pierce, give some of the final call outs. As of right now, we are 1 minute away from liftoff. Absolutely. And, Lori, what would you like to say to the teams who have put in so much hard work and dedication, to this mission? More than 4,000 people across many different organizations have worked on this
Aquí tenemos lo que pasó hace unos minutos, hace unas horas. And especially the 150 or so with us from JPL who rode out the hurricane here. Thank you. Flight directors go for Absolutely. launch. Can you tell us a little bit more about why Bueno, eso sí. missions are Y más para en estos momentos bloquearé un poco de tiempo you mientras know, it's really about el Falcon Heavy aún se as está we are setting out into space llegando al to punto de endeavor to la want to preparación. explore the unknown and especially to want to understand where life came from, how we originated, whether there could be other life out there. It's really a fabulous quest, and we're so fortunate to be able to do that through NASA's science program. Definitely, and you know, can you tell us a little bit more Ahí about se the ve Europa los Clipper 33 vault plate motores and why it's principales que se habían encendido. The vault plate is so wonderful. It builds on a great history. We have know liftoff. about the Voyager golden record, which carried messages from Earth into deep space. Vehicles pitching downrange. And to have a special poem written by Ada Limon, the U.S. Poet Laureate, we're over the moon, over Europa, about being able to carry her Los words with us and to carry 2.6 million names of Earthlings with us as we go explore Europa. Absolutely, a lot of special mementos on there indeed. You know, now that launch has occurred, what are some of those Ahí se ve de milestones nada. that the teams are going to be looking out for on its way, you know, on Europa's way to Jupiter? Right. So, just today, Se habían encendido totalmente. En el anterior tuvimos el problema de que solo se había apagado uno de los del anillo exterior, los únicos que no se pueden encender nuevamente. We need those to power, and then in just 4 months' time, we'll fly by Mars for our first gravity assist. Ahí se ve que todo estaba encendido normalmente. Absolutely, Lori. Thank you so much for joining us again here today. Back over to you, Megan. Aunque sí, Thank you to Lori and Tony. se puse la posición y el ángulo para la puesta en órbita, semi-órbita. No se puso totalmente en órbita. They're back at work and looking forward to what's next, right? That's right. There was lots of cheering over Booster here. ship, avionics power, telemetry nominal. You can see the team is getting ready for Europa Clipper's next milestone. Now we showed you them gearing up for this moment. Aquí se ve que está a punto de alcanzar el punto de máxima presión aerodinámica. Había bajado bien correctamente la potencia de los 33 motores Merlin. So let's take a look at a behind-the-scenes breakdown. Había que hacer el punto de máxima presión aerodinámica. En comparación del primer vuelo de que se había apagado 6 motores Raptor, y no se había logrado bien la separación y terminó explotando a los 4 minutos después del lanzamiento. Es así, gracias a que eliminaron el sistema hidráulico que antes en el primer vuelo era el que maniobraba los 3 motores centrales, los únicos que pueden maniobrar. So hot safety is going to be the next thing coming up. First, we're going to see the boosters engines start to shut The flight down. director is guiding the room. All but Who in here 3. is talking to the spacecraft? The primary engineer talking We're to going the to do spacecraft what's called most engines cut they're off paying attention instead to of the main link engine cut between off. the Ahí los 2 minutos que fue todo We're going to see the engines on shipping night. esperando, que es así. Desde el segundo vuelo ya tenían dominado el lanzamiento, que es así. Porque nos estaba más, bueno, todos estaban más esperando después de la separación para ver cómo la primera etapa del propulsor, el B-12, lograba aterrizar en los brazos de la plataforma, el Metrosila. Ahí se iniciaría el hot staging, apagando de los 30 motores, bueno, 30 de los 33 motores, se encienden los motores del Starship y se separan. Es así, una nueva maniobra que se aplicó en esta separación. Avionics and flight software, paying attention to the computer and the software that's running on board. Ship under its own power. I'm seeing 6 out of 6 Ahí se ve que los tres motores restantes, los 3 motores de Super Heavy están totalmente sanos ya. El Starship se pone en semi-órbita, pero lo que más importaba de esos momentos, vuelvo a decirlo, es el propulsor B-12, el booster 12. Now making its way back to the
launch site, again, we are avionics powered sounds phenomenal. the booster and the tower are both performing automated checks to make sure we are Actualmente go for está la primera, la segunda etapa de Falcon Heavy a punto de sobrevolar África y ya se está dirigiendo al punto para el encendido. Lo bueno es que tuvimos excelentes cámaras cuanto a este punto. We'll wait to hear that the gopher catch has been sent. Beautiful view here from the ship. Ahí se ve bien. El espacio utilizando 6 motores, 3 optimizados para el nivel de acción, una toberas más grandes y los 3 motores optimizados para el nivel de mar que utilizaría más adelante para ponerse hacer la maniobra de aterrizaje. Thank you so much for that video and tour. Esta vez que esté expulsando un poco de combustible ya totalmente evaporado para preparar los motores para la maniobra de encendido de los 13 motores. En el vuelo número 2, pero eso sí, después del bus backup terminó reventando en el aire por problemas de la seguridad de los propelentes en esta maniobra. El encendido de retorno. Here's our Europa Clipper spacecraft. Así recordando esos momentos. That is incredible to look right now. Bueno, esta vez el anillo de separación que se había separado hace unos minutos está acompañando el propulsor T12 para regresar. En el anterior vuelo, en el número 3, con este anillo tuvo demasiados problemas por establecerse que el Starship Super Heavy estuvo diseñado para hacer un aterrizaje con un cierto peso, pero después de que añadieron eso que según que te pesa más de, más o menos 10 toneladas, eso significaba un desequilibrio. Doing some really humanity-changing science. It's a hard journey to get here. An impossible dream. El Super Heavy haciendo el descenso. Y se entendería en el anterior vuelo había fallado un motor de los externos, pero esta vez ninguno falló. En la maniobra de acercamiento. Son atrapados y terminó aterrizando totalmente. Un excelente aterrizaje. Un excelente aterrizaje a la primera. Después de 4 intentos de lanzamiento, se logró. Al quinto intento. El primer intento terminó reventado en el aire. El segundo intento, el propulsor terminó reventado por el encendido de hot staging. El tercero, por culpa del anillo de separación caliente. Y el fallo de nuevo del anterior vuelo terminó reventándose a pocos instantes de aterrizar en los Golfos de México. 4 salió totalmente exactamente y hoy volvió a hacer historia de nuevo. Algún día que bueno, creo que es frontera, en la frontera de la
Así que no tan conseguir para bueno, eso sí, mejora el estándar para poder hacer este tipo de planes. So understanding Europa as a whole can tell us whether those ingredients are there. And you know, Europa's an ocean world. What kind of ocean are we looking at here? Is it going to be one like Earth that has a variety of warmer, Mientras tanto, el espacio se puso a ser mi órbita. entirely different? Probably exciting news there. It's hard to believe that, Booster isn't the only excitement that we have today. Just confirmation there, a gorgeous view of planet Earth behind but the ship. temperature will be similar to And Arctic it's now oceans. It's in the salty, orbit that we expected it to. This is just an and incredible the day. pressure Live at views the there bottom of as Europa's the ocean booster is vents, probably some pressures similar there. to the That is a pressure live at the view from bottom the top of the tower, the looking deepest at the point in chopsticks. Earth's ocean. I am Earth has a lot still more in gravity. disbelief. but I'm trying to Europa's catch my ocean tears, is just a like lot deeper. the That's chopsticks very pop the exciting. booster. You know, now that Europa Clipper It has been nonstop since liftoff. Now to see this mission on its way. Overwhelming. That We are launch all so was excited about incredible. everything that's been happening And so here far we this are. morning. It's the With the culmination booster of having so many completed years its of job work for by so today, many people. we are A veces going to take encuentro a algunos short videos break de for the aterrizaje. next 30 6 years minutes. from now, We'll we'll return start back getting at great T data plus 40 from minutes Europa. while the ship That is so continues exciting. to I coast know before all of us re-entry. here are very much Oh looking man, forward to and that. as Bob, with thank you previous so flights, much for Starlink joining us. may I'll turn it back actually over to enable you, us to Megan. talk with the Mhm. ship through And actually, re-entry Jenny, you and I were with just no talking. Bob is one of those people who has been working on this for 25 years. 25 years, right? And this is really kind of I know how much this moment means to him to finally get here. And yeah, him and, obviously many of his colleagues as well, but 25 years, can you believe that? Yeah, again, very composed for someone Yes. who, all of you are very, very composed. All right, so NASA made a point to keep the spacecraft as clean as possible before launching to its destination. Here's why that is so important. I have the coolest job on Europa Clipper. I keep the spacecraft Bueno, cámara biologically lenta. clean. This means I am looking to reduce the amount of bacteria that are stuck to the spacecraft. Akemi and her team need to keep the spacecraft as biologically clean Okay. as possible to help protect this environment as well as the other Separan planets and 10 moons de los Europa 13 Clipper motores que will estaban encounter. encendidos en esos momentos. We're really helped by Solo this quedan awesome 3 clean room para here. It hacer does las a lot of maniobras. the work for us. We also monitor everything that's being brought into the clean room. Everything is very tightly controlled. It's cleaned before it comes in, and we sample anything that is going to come close to the spacecraft. We're sampling in 3 different directions, and each different direction gets a different face of this wipe. We want to give Bueno, ourselves tenemos the que best estar chance esperando to pick up any bacteria qué that tanto might be tenemos on que here. estar para ver esto, bueno. This is the ¿Qué lab mejores where we process tendrá all of a our flight comparación de support este samples. vuelo? So I need to En el take caso de los this wipe propulsores, that we use to sample excelente. the spacecraft No tuvo surfaces ninguna and get falla. it into this bottle, and then I'll No, add pues some estoy soapy preguntando, water to this. And ¿dónde then cayó el there, anillo we're de going to shake separación? out all of the bacteria into that soapy water. We are using Ese sound padre un to poco finally shake all inclinado, of the last little bacteria off into our soapy water. casi And then we apuntando a move la to the next plataforma step, con los heat shock. gases de What we're escape trying de to los do here motores. is Se vuelve a kill poner off all of the completamente weaker types of en bacteria and leave just vertical. the hardy bacteria. Next, we're going to filter this. The liquid will filter through, and the bacteria will stick Se on top apaga of el the filter. motor. From there, we put that onto Bueno, a plate esta es of la bacteria versión food. realista From de there, que we let están it los grow for sonidos. 3 days. We count every 24 hours for 3 days. Los They 3 are motores really altos se diverse. apagan Actually, they y come in termina el different colors. proceso de They can aterrizaje. be tall and ridgy, or really circular and smooth. Some of them really spread Aquí out. se ve We use that number to estimate the number of igual microbes el living on the aterrizaje. spacecraft. Think of A ver, Europa's que ocean ya like a major estuvieron por reserve. eso We don't pequeños, want to pero desde contaminate it with anything la from frontera de Out México. of the thousands of samples that we've collected, only about a dozen have required us to ask the engineers to re-clean the hardware so that we could go in and resample it. All right, let's go back to Daryl and Mick to get another status update on the rocket. Yeah, and we've been following this launch ever since it lifted off at 12:06 and 00 seconds Eastern Daylight Time from right here at the Kennedy Space Center in Florida. We are tracking since then the progress of this coast phase, and we do not have telemetry data currently for it, but we are expecting to pick that back up Y at our gracias next a la ground station. animación. We're currently flying over top of
close to, as you can see right Como there, hace unos meses nos las estaban poniendo en SpaceX. Yeah, Daryl, the telemetry and ascent coast is picked up by the ground stations across the globe, and we'll be picking up data here shortly. And one of the new things that we'll be doing with Falcon Heavy as we get ready to start up stage 2 for its second burn, we'll be using the NASA teaser scamper, the tracking data relay system, to be able to pick up that start of stage 2 once that comes about. So that's a first time we'll be using that for Falcon Heavy, and things are looking great. So we are hearing that we just got at AOS from our Cape Town ground station, and we were watching telemetry. It just came back on the screen, so things are looking really good. Data that has just popped up for the orbital coast looks good from a velocity standpoint and altitude. So this mission continuing to look good during this coast phase. Right, we've regained again our telemetry now. We can see exactly where the second stage is, and the spacecraft all is good now. And you mentioned got to fly under TDRS when we lose all ground stations, so that we're going to use a satellite to keep track. All right, so we're back online now, and we'll send it back to Megan and Jenny. And we told you earlier how the spacecraft's sensitive electronics are in a special vault to protect them from Jupiter's intense radiation belts. This is a piece, Que las siguientes fotos se of that vault. saben As we así said, de bien. it has U.S. Poet Laureate Ada Lemone's poem engraved on it, but also we wanted to point out this. This is a part of NASA's Message in a Bottle campaign. Can you tell us about it? Yeah, so more than 2.6 million people signed their name onto Ada's poem and her message out to Europa and out to the stars. And not only that, these names are not they're not digitally encoded in a microchip. They're actually etched. This kind of micro etching, nano etching on that tiny which is little like the chip. Size of a dime. Exactly, 2.6 million names actually physically etched onto this plate that was attached to the spacecraft. Because I was incredulous about that, I was like, really? So I did find out that JPL technicians used an electron beam to stencil all those names, and each line of text was smaller than 1/1000th the width of a human hair. Yeah, that is wild. Absolutely wild, right? Yeah, take a look at the video now. This is them actually stenciling, like you said, those names on there. And I just love how many people, again, as you said, 2.6 million wanted to take a part in this and have their names go into space. It really is incredible that, the public got so excited. Everyone wanted to send their name along Europa Clipper out to Jupiter. And just really quick, let's come back here live to the desk. Can you flip over the vault plate? Because there's so much in with this vault plate. We want to point out the other side as well. Yeah, so the other side of the vault plate has the word for water in about 104 languages. And these are the audio waveforms of people saying the word water. Wow. Because water is the thing that connects our two worlds, connects the Earth and Europa. Yeah. What a beautiful way to embody this mission, really, in this vault. It's really incredible. That's cool. Yeah. Okay, so the Message in a Bottle campaign was just one of several ways you could be involved in this mission. Some of you took part in an art challenge, so let's take a look at some of those pictures now. Oh, that's nice. It's so colorful and beautiful. And Mize is one of the instruments. Mize is one of the instruments, and we love saying things like, go, Mize, go. Go, Clipper, go. That's amazing to see. Oh, that's great. Oh, so what a creative imagination. That is what folks or this child is hoping to maybe see on Europa, right? Yes, and in kind of our wildest dreams, we hope we see things like that. A narwhal, yeah. Tenemos que estar atentos en el lanzamiento de hace unos minutos. Our trip out to Europa, and I love that kind of side view of Europa, seeing the ice and the water underneath. That's amazing. And if you're home, or if you like to wear your love for Europa instead, let's take a look at some other photos now. These are Jupiter and Europa inspired fashions. And this was part of NASA's Style Challenge #Runway to Jupiter. They look very happy to be wearing the mission logo. That's awesome. Those look like, I think, knitted or crocheted sweaters. Oh, wow. This is my Halloween costume. I could see that. I'm going to dress up as Jupiter, and you're going to be Europa and just run around me. That's great. Every 3.5 days, I'll run around you. Oh, and these nails are pretty, too. It's always nice to see, ways that people can Aquí 35 minutos y están esperando for this mission onto fashion or art or anything like that. Exactly, and connecting kind of their own creativity with science. Speaking of which. And those nails, I feel like, put us to shame. Jenny and I bonded. We did some co-host bonding, and we got our nails done as well. El serial debería reproducirse en 12 minutos. That's right, a little watery blue marbling. Yeah, so I hope you also liked our runway to Jupiter
mission for y'all to consider. And if you want to check out some more of those fashions, those Jupiter and Europa-inspired fashions, again, we have another QR code for you now. Trust me, there are so many more creative expressions worth checking out that really capture Jupiter's swirls, Europa's icy glam, and the exploration of our solar system. All right, and now we're going to go over to JPL. We have another update from Raquel. That's right, Megan. We're now taking a live look at another part of the Friends and Family event, this time in JPL's Von Karman Auditorium, where we saw lots of cheering during launch, and among those celebrating are the family of Al Kangahuala, the Deputy Mission Manager for Europa Clipper. Al is responsible for overseeing how the spacecraft operates, navigates, and stays on course during its mission to Europa, and he joins us now. Thank you so much for joining us, Al. Can you tell us about your role and the next few weeks for Europa Clipper? Hello, Raquel. Sure, happy to. Along with Tracy Drain, we take turns in early operations, shift by shift, as you were mentioning, ensuring the health and safety, not just of the flight system, but of the mission operations engineering teams that are making this all happen. Looking ahead past today, we have many activities ahead. We're going to be performing characterizations, deployments, and checkouts of the subsystems and instruments. Some will be required prior to our first trajectory correction maneuver in about 3 weeks. We call that part Flight System Characterization Part 1. And then the vast majority of the remaining checkouts will be performed after that. That'll put us kind of near the end of the calendar year. After that, we'll be performing a flyby of Mars on March 1st, 2025. Speaking of flybys, Europa Clipper will have flybys of Earth and Mars. So how does that help it reach its final destination, Jupiter? So we use planetary flybys to perform what you would consider to be like gravity-fueled maneuvers. The slingshot effect you get by flying by a planet or a moon gives us essentially the ability to add energy to the spacecraft trajectory and to put the trajectory in a more optimal direction. So to get to Lanza Jupiter, utiliza una we'll perform propulsión flybys of portátil Mars del next year, planeta and then rojo, one of the Earth in December of 2026, después lo prior espero to arriving con at Jupiter la in Tierra 2030. y esa Of se course, pondrá once we're in the totalmente Jupiter en system, we'll be performing many flybys of trayectoria hacia el Galilean planeta, moons. And you can think of la every relación flyby más of Europa grande as del not just a sistema solar. scientific opportunity, but an opportunity to tailor and craft the Júpiter trajectory to set up the ground track for the next flyby. Yeah, so tell us about that. se Like pone once it enorme y reaches tiene una Jupiter, what demasiado will the paths look like? con un apogeo So after orbit demasiado capture, we'll be alto, proceeding with a series of Galilean moon avanzando, flybys to reduce the size of the orbit, the capture orbit, to one that's more in resonance with Europa's orbit. con el So about 11 months after orbit capture in April of 2030, we'll perform our first Europa flyby in March of varias 2031. partes, And by around Memorial Day weekend aceptar en el that same blanco y year, en la we'll luna be in full swing Europa. performing flybys about every 3 weeks. Well, Al, thank you so much for your time. Megan, back to you. Now, Europa Clipper is carrying 9 science instruments on board, and they all came from all across the country, as you can see on the map on your screen. Yeah, isn't it amazing? There are just Todos los que all of these apoyaron institutions around the country that contributed instruments en to esta the sonda payload, que se ha and I'm so lanzado. glad they did. Again, very much a team effort. So now we want to take some time to walk you through some of those 9 instruments, and we have the first 4 on the desk now. Yeah. Walk us through these, Jenny. Absolutely. So we're going to start over here. Okay, So the this one? yep. So that is our ICE instrument. It's actually 2 instruments. El One encendido, is Another piece? Yep, that's our el wide angle segundo camera, encendido and va then a the larger durar piece is the narrow por angle lo camera. menos And these are Ah. basically going to give us those beautiful color, 2 high minutos, resolution bueno, de photos 2 of minutos Europa. Cool. los The next 40 one here hasta is los 3. eThemis. This is our thermal imager. So this is kind of like our pair of night vision goggles. It's going to Okay. help us see spots on the surface where the ice might be warmer, where water might be seeping up from underneath, making that ice melt. Oh, awesome. Yeah. And then these 2 instruments, this is MISE and this is Europa UVS. Mm-hmm. And these are 2 of our spectroscopy instruments. So let's talk a little bit about spectroscopy. So take this, we're gonna do a little demo here. I so love yeah, that. hold that. I'm Okay. gonna hold some of these rocks. Okay. So before you turn that on, Okay. these look like rocks you might just Regular rocks. yeah In my backyard. find on your backyard, Mhm. find on a hike. They're white, they're gray, there may be a little bit of brown and black speckles in them. But what happens when you turn on that flashlight and take a look at them again? Oh, whoa. Yeah. This one is bright yellow. This one's bright green. Oh, and this one's like red. Isn't that amazing? Realmente So what's está happening sobre, here? Yeah, bueno, so está spectroscopy is sobrevolando el basically continente africano studying y how se está en light el océano interacts with Índico. objects and how it may tell us a little bit more about what is going on inside of that object.
So looking under visual light without the flashlight, it looks one way. Right. But when we put UV light on it, like Europa UVS will do, it can help us see what the rocks are made of. Wow. And so that's what both MISE and Europa UVS are going to be doing in the Tal vez para infrared and mañana ya haga ultraviolet subida parts del of the light video de spectrum. It's really amazing what you guys can do que haga from subida del just video de imaging. Like you're not landing, again, this is not a resumen mission del that's lanzamiento landing del a día de spacecraft ayer anywhere, but look what you y can tal vez uno figure del día out de just hoy. by pointing a camera. Exactly. By Bueno, pointing a camera and using different wavelengths of light, we can understand what things are actually made of. And that's really incredible. Wow. I'm really glad you showed this because, Yeah. again, it's nice to see the instruments as they are, models here, but like to see the science in front of us immediately. That was really cool. Yeah. Thank you for that. Awesome. So again, these are just some of the 9 instruments that Europa Clipper has on board. We're going to show you the other 5 after we head back out to Tony, actually. So Tony, the Europa Clipper mission was developed with Johns Hopkins Applied Physics Laboratory. That's right, Megan. And joining us virtually is Bobby Brown, 5 head minutos. of Johns Hopkins APL Space Exploration Sector Head. Bobby, can you tell us a little bit about where you are and how you and the teams are feeling at this moment? Yeah, well, good morning. I'm standing here in the Mission Support Area East, which is one of 2 mission support facilities. One's at JPL, that's the primary one, and then we have a facility here in Laurel, Maryland as well. And I'm standing here with members of the operations team who've been plugged in all day and are part of this mission. That's amazing. Congratulations to you and the team. And in your mind, what makes Europa Clipper so unique? Europa Clipper is among the most special missions that we do in planetary science. The science itself is amazing. It's something that's been in work for 15 years. The spacecraft is huge. It's going to a destination that you could really just dream of. Think about the moon, but the moon, our Earth's moon, but with twice the volume of water that we have on the Earth. And our spacecraft's going there to explore. It's a very large spacecraft, very heavy spacecraft, and of course soon our magnificent solar arrays are going to deploy. These solar arrays are 100 feet across. So this is the largest, most significant planetary science mission of all time. That's right. And can you tell us a little bit more about APL's contributions to this mission? 4 minutos y se acerca A la mission segunda de this unique actually took the best of the folks at the trayectoria Jet final Propulsion de Laboratory orbital escape. and at the Applied Physics Laboratory, working and learning together. This mission took the best of all of us to get this done. Here at APL, we've been responsible for the propulsion module and the communications electronics and antenna that are part of that module. The propulsion module is about 10 feet tall. It's about 2/3 of the height of the overall spacecraft. And we've also built 3 minutos y se 2.5, acerca. 2 and parts of a El third incendio se of the debería science reproducir a instruments. las So the 47 cameras that we minutos were y just talking 40 about, those 8 segundos después del megapixel lanzamiento. both wide angle and near angle cameras that were, when they were designed, had the same resolution as, say, Tenemos an la iPhone 10. animación del Those were vehículo, designed right here at APL. They're going to be able to zoom in on movimientos Europa oscuros en el to a océano factor Índico. of 5 greater than what we've seen on past missions like Galileo. We also built the PIMS instrument, which is one of 2 instruments that's looking at the magnetic field and the plasma surrounding Europa. It's going to tell us a great deal. Together, they will tell us a great deal about the ocean beneath the icy surface. And then with JPL, we worked on the MISE instrument, which is that spectrometer that you were just talking about in the previous segment. That is very exciting indeed. I know we're all very much looking forward to the data that we get back from those instruments. Bobby, thank you so much for joining us. Back over to you, Megan. Really cool to hear from APL, and thank you, APL, for your contributions to this mission. As promised, we now have models of the remaining 5 instruments on Europa Clipper. So, Jenny, what do we have now? Yeah, absolutely. So we're going to start over here again. Okay. So now these 2 instruments, that furthest one is MASPEX. Okay. And then the next one is SUDA. And then both of these together are a dust detector and a mass spectrometer. So these instruments are going to be kind of directly tasting particles that are in the environment around the spacecraft. Tasting? Yeah, so kind of as we're flying past, particles will be hitting their sensors and we'll be able to tell what they're made of, how fast they're going, and doing that kind of chemical analysis. Oh, okay. The 3 over here that we have photos of, because they're really big, so we can't have models. 2 minutos ahora sí. The 3 of these together are going to be able to tell us about the interior structure of Europa.
So we'll start on the end with reason. Reason is our ice penetrating radar. Okay. That's going to help us understand how thick the ice is, places where it may be thinner. And then PIMS and our magnetometer are studying the plasma fields and the magnetic fields. So let's talk a little bit about the magnetic fields, because this is a really interesting part of Europa. So let's do a little demo. Okay. So I want you to hold this. All right. We're going to pretend this is Jupiter. Right. And you can see there's kind of a magnet inside with some of these iron filings. So go ahead and give that a quick shake. Oh yeah, shake it up real good, real good. There you go. Awesome. Okay. So now it might be hard to see, but you can see that iron is flowing around like the magnetic fields of Jupiter. So if you were to just take a rock and move around, you wouldn't really see much, but try it with that. A magnet. Yeah, so that one's magnetic. Whoa, it's attracting all the little metal shavings. Exactly. So that's basically, we're kind of pretending that this is Europa in this situation. So the way we discovered that there was an ocean underneath the ice is because there was a little bit of a wobble in the magnetic fields, and we were able to infer from that there must be some sort of conductive layer underneath the ice. I see. And so if Europa didn't have that conductive layer of ocean, we wouldn't see this kind of interaction with the magnetic fields. Gotcha. So our magnetometer instrument that we have on the payload is super, super important. Awesome. Thank you so much, Jenny. Yeah. All right, so we've been following along with the Falcon Heavy second stage as it continues its journey out with Europa Clipper. So let's head back to NASA's Daryl Nail and Mick Waltman for the next operational milestone. Yeah, that's right. We're getting ready to relight the second stage engine on the second stage of the rocket, carrying Europa Clipper, and it is just moments away, Mick. We're at T plus 47 minutes and 30 seconds, getting ready to relight. This is a longer burn than the first burn. Yeah, this is the burn that would get us into that ITO, or interplanetary transfer orbit, allowing Europa Clipper to be separated and get ready for its Earth assist maneuver. And there we just heard the call for MVAC ignition. The engine was killed prior to this, and ignition has happened, and the second burn is continuing on. So this is a 3-minute and 21-second burn of the second stage. If you're familiar with the amazing views that we have at this point, then you know that we've got the camera on the second stage. However, we are not expecting to see that view for this particular burn, and there's an important reason for that, and that is because we've been on ground stations leading up into this point, but for the duration of this second burn, we are pulling data through the TDRS network. The TDRS network, a legacy satellite system in geo orbit that is going to help us out fill in the gap so we can at least pull down the important telemetry of what is going on. Yeah, we're seeing the telemetry coming through, and things are looking good on the telemetry. And but as you stated, we can't process that video through there. Tenemos desde una simulación, bueno, la simulación mía totalmente, pero yes, the TDRS system covering 90% of this burn too. TDRS, of course, standing for Tracking Data and Relay Satellite Network. 90% of the burn will be covered by TDRS, but it's a much lower data rate than it is from the ground station. It's roughly on the order of 20 kilobits per second. If you compare that to your home internet connection, it's the pipe is about 5,000 times smaller. Yeah, we have to choose what data we send. So we want to send the vehicle telemetry so we can see what's happening from a stage 2 velocity and altitude, and bandwidth for video takes up a lot more. So we opt to get the launch vehicle data, and things continue to look good for this burn. Anyone who has downloaded video onto their phone knows about bandwidth. You got to have a good connection. You got to have a cell phone that's on a wide connection in order to pull down video. So we will not have video for any part of this second burn. Also, the spacecraft team is not getting any of the telemetry being pulled down because, again, as you said, there's a high priority on the communications about where that rocket stage is. Yeah, absolutely. And this burn continues, and we're about 30 seconds away from the end of this burn, and we'll see how things continue to move. But we're watching the telemetry here, Daryl, and you can see that the acceleration of stage 2 and velocity continue to increase as stage 2 is performing its job to get Europa Clipper into its orbit. Seis, 5, 4, 3, 2,
1, 0. MVAC engine cutoff. There you have the cutoff. The second burn is complete. Se produjo el And we conéctico just en la caught apagada. some video of right there at the end of the second burn, and we've got some results there. Everything looking good. Yeah, TDR's network did its job. We just switched over to ground station and we were able to pick up that nominal orbit insertion. Orbital insertion has just been La reported in trayectoria stage dice 2 que this good. So our siguió next event como lo era will be esperaban. spacecraft separation. Very excited for that, and I know Se everybody's acerca looking el for that punto with de a successful separación launch en today. We are looking forward to 11 seeing minutos. Europa Clipper go off into space off that second stage, but in the meantime, we'll send it back to Megan and Jenny. All right, it's been now about 51 minutes, nearly 52 minutes until, since launch. Our coverage is going to take you through separation and getting the first possible signal from the Europa Clipper spacecraft. Let's head back over to JPL, where NASA's Raquel is somewhere new to tell us about the Deep Space Network. Yeah, Megan, this is a wider look at the Space Flight Operations Facility at JPL, where NASA operates the Deep Space Network. This powerful system is able to communicate with spacecraft traveling beyond the moon. And joining us today is Amy Smith, the Deputy Project Manager for the Deep Space Network. Thank you so much for joining us, Amy. Thank you for having me. So your team is waiting to hear from Europa Clipper. Can you tell us why the Deep Space Network is so important with establishing communication with spacecraft? Yes, so the Deep Space Network is part of NASA's Space Communication and Navigation Program, and it is the critical link between scientists and mission controllers on the ground and more than 40 missions that are exploring our solar system and beyond today. So the Deep Space Network is made up of 14 very large antennas strategically located around the world. We have a complex here in Southern California, one outside of Madrid, Spain, and another one in Canberra, Australia. And those are about equidistant around the world, as you can see in this graphic, so that wherever your spacecraft is, when it needs to communicate to Earth, it can see one of our Deep Space Network antennas. So with the Deep Space Network, we can send commands to our spacecraft, we can collect all that amazing science data, and we can even collect navigation data so that the teams know where the spacecraft is. And what is Europa Clipper doing right now, and which location do you expect to establish communication with first? Yeah, so the radio on the spacecraft will turn on about its separation and start warming up and sending a downlink signal back to Earth. And we have antennas Bueno, para los at que our acaban de Canberra llegar, se complex, produjo which con are éxito set up right now el and segundo waiting for that encendido signal. que pondrá And then el after that, trayectorio what para is hacer your las team doing asistencias to prepare gravitatorias for para signal dirigirse acquisition hacia before el and after? planeta So the Deep gaseoso, el Space Network planeta is here to Júpiter, support our missions, and so we work really closely with the missions to y understand nos what they're going nuevos, to need, especially in a critical event like today. The mission provides all of those parameters to the Deep Space Network so that we can set up our antennas to be looking at the right place in the sky, to have all of those downlink set up just perfectly so that when the signal comes in, we'll be able to see it. So the first thing we're going to see with our antennas is the carrier frequency. We'll see that pop up and we'll lock onto that, and then we can start to decode the data that's on there. And once we are able to decode data, we'll start sending that directly to the mission operations team so that they can use the data to see what's going on the spacecraft and make decisions about what to do next. Eventually, they'll ask the Deep Space Network to turn on the uplink, so we will establish coherent two-way communication, which means we'll still be collecting data, but then we can send commands to the spacecraft, and we'll start collecting that critical navigation data that the team needs. Okay, thank you so much for your time, Amy. Megan, back to you. Thank you, Raquel and Amy. And once Europa Clipper is launched, you can follow along with its journey using NASA's Eyes on the Solar System, which you can check out by scanning this QR code. It's a 3D program that allows you to zip around our solar system to learn about planets, asteroids, comets, moons like Europa, and spacecraft like Europa Clipper. And remember, Europa Clipper is not a life detection mission. Again, instead, it is looking for the right conditions that could support life. Now, a check on the clock. We are now 55 minutes from launch. We have time for some more social questions. This one actually is not a question. It's a well-wish. This is from Tiffany Basket on Facebook. I think she knows you because she's saying, "Hi, Jenny." From all of us in Ohio at the Buckeye Online School for Success, we want to thank you for keeping us updated and inspiring our students to dream big. Good luck today. That's just so heartwarming and amazing to hear from them. And I know they're all watching, so
Yeah, thank you so much. Yeah, that's wonderful to get to hear that. Hi, Tiffany. Thank you for that. Yes, thank you. And we have one quick one from Instagram. If life is 7 minutos found on nos Europa, acercamos what a will la be the liberación next steps? What does this mean for de la future sonda missions? And Europa I'll add on Clipper. to that. What would life look like possibly? Yeah, so again, we're not a life detection mission. We are not really looking for like a biosignature of something that Dos says like, misiones wow, we recientes found con life, right? cohetes But we desechables are kind of assessing para la habitability, NASA. and if we find that this is Bueno, a uno place para la that is NASA y uno para habitable, la Agencia the hopeful Espacial next step Europea, is that we would iniciando send a con landed el mission. That we could go in the satélite future, ERA actually land on the surface, take por samples, parte and de la all those Agencia things. Espacial Let's go Europea back para to Daryl and Mick dirigir right now. el asteroide Dimorphos Very much, and para we ver cómo continue to watch the estuvo progress of listo y Europa ahora Clipper con on este that second lanzamiento a bordo stage of the desechable Falcon Heavy rocket, and we're looking Europa good so Clipper far. The ya telemetry we're uniéndose seeing a la looks like sonda coast again is JUICE going de well. la Agencia We Espacial Europea expect the para visitar spacecraft igual and the las second lunas stage to galileanas. start to Bueno, go en el into a caso little de bit of a JUICE roll, visitará and that's 3 lunas intentional, Mick. galileanas. Yeah, Aquí for thermal nomás protection, con to Europa make Clipper sure that nomás Europa Clipper visitará stays una, cool and la gets going la to luna get that thermal Europa. roll that's going on. But everything's looking good, and the initial data we got from stage 2 performance looked really good and nominal for that 5 second burn. minutos So we're definitely looking forward to Europa para Clipper la liberación del separation satélite. here shortly, as we can see this camera view of Europa Clipper on the front of the SpaceX stage 2 launch vehicle. Yeah, that's a great shot of the spacecraft going out the forward end. Europa Clipper, the largest spacecraft that NASA has ever built and sent into space on a planetary mission. There we see the camera view of the MVAC-D that did its job in shutdown, and the picture of Europa Clipper on the front of the stage 2. Things continue to look good as we see the altitude of stage 2 continuing to increase during this coast, and the velocity is ramping down into a steady state. Things continue to look very good, getting ready for separation in roughly 5 minutes. Now we are having that video signal appear and then disappear. We do know that with the spacecraft doing that thermal roll, that can cause signal fluctuations, right? Yeah, absolutely. Again, we're on ground station tracking, and as it slightly moves around, we lose the connection a little bit, but we're getting great data so far as the vehicle continues to perform well. We really want to be locked in at T plus 1 hour and 2 minutes and 32 seconds. That's the current time that we have for the separation of the Europa Clipper spacecraft. And that is a big moment, and we want to be able to see that because, as we've seen in some past NASA missions, it really looks impressive to see that spacecraft going off into its destination. Yeah, and this being the largest planetary spacecraft that we've built, it's just going to be very cool to see this separation and go. And we heard Jenny and some of the team talk about it, but it just blows me away, the 30-meter, fairing of the solar rays. Wish we could see that and all, but this mission is just so excited, got so many people behind it, and we are just looking forward after this successful launch today. We want to get to this major milestone of separation, and things continue to look good for that from that aspect. We've had a lot of people, Daryl, over the years work on this. I'm going to give a special shout out to one of my own, my flight analysis division chief, Mr. Mike Carney. He has been working on a Europa mission for at least 25 years in his career. He started out as a trajectory analyst for a Europa mission way back when at Lewis, and when he came to LSP, he's worked on Europa off and on over the years. So shout out to you, Mike, for the great job, and the rest of the team on Europa Clipper today. We just passed the 1 hour mark of flight. 1 hora ya se cumplió. Falcon Heavy. 1 hora de directo. Second stage. As you can see from this trajectory, Mick, it's going away from Earth. Yeah, this is that interplanetary transfer orbit that we talked about. That first burn got us into that park orbit around Earth. And this second stage, second burn on second stage, did a great job of getting us on that way as we get ready to separate the Europa Clipper to get ready for those flybys, to get those gravity assists to get out there to the Europa moon. Things look continuing to look very well on the stage performance as it coasts through, getting ready for separation. A
And Europa Clipper is going to be deployed in a very high radiation environment. If you watched our broadcast today, you learned a lot about the high radiation, extremely high radiation environment and its destination, but it's also in a high radiation area right now as this deployment is in the Van Allen radiation belts. Yeah, we talked, one of the things that we had to monitor today during today's launch was solar proton flux. Team had to keep an eye on that for solar flares and things going on to make sure we heard earlier about the special radiation area where the electronics are and for the spacecraft, and so solar proton flux went very well today. We got this launch off. Después del Things looking lanzamiento. really good. We're about a minute away from payload separation, expected payload separation. Things continue to look good as the stage 2 altitude continues to increase. Velocity has a steady state now for stage 2, and things looking really good for this portion of the mission. Getting close now. Less than 30 seconds away from separation. There you see the Europa spacecraft. Those massive solar panels that you were talking about all stacked together. This is a big moment for the program, for NASA, APL, and JPL. Let's watch. Ya te veo otra vez separado. Europa Clipper, separation confirmed. And there you go. NASA's Europa Clipper probe, embarking on a long-awaited Misión mission completada. to Jupiter's icy Las moon sondas Europa. ya se separaron. And what a sight, Mick. That is absolutely gorgeous, Gerald, to see Europa Clipper on its way. Successful deployment from stage 2. Falcon Heavy performed very well today. Teams behind us are clapping and enjoying. That is a beautiful picture. Via the video, we can see that Clipper has successfully separated. Please say goodbye to Clipper on its way to Europa. Now that voice you heard just there Espera is the 5 Europa años y Clipper medio para flight que director, llegue a su Pranay objetivo. Mishra. He's with the mission support team. En el 2020 fue cuando le dieron el contrato a SpaceX con el Falcon Heavy para lanzar este gran satélite. You can see the second stage and the spacecraft just hit orbital sunrise, fully illuminated by the sun coming over the Earth. And as you just heard the flight director say, they are now going to be monitoring for an acquisition of signal. Yes, this will be the first time the spacecraft gets information. Looking forward for that. Bueno, esto sería todo por hoy. Creo que ya voy a comer. Bueno, adiós y nos vemos en el próximo directo otra vez en hora. Esto sigue todo por hoy y adiós. This is telemetry coming. Or actually, this is the ground station Adiós. looking for a spike, looking for a